The Partnership for Social Accountability Alliance, or PSA, is a consortium of organizations led by ActionAid International and including the Public Service Accountability Monitor, or PSAM, of Rhodes University, SAFAIDS, and the Eastern and Southern Africa Small-Scale Farmers Forum, or ESAF. The PSA Alliance is implementing a project on strengthening social accountability and oversight in health and agriculture in Southern Africa. The project is supported by the Swiss Agency for Development and Cooperation, SDC. Through this project, ESAF aims to improve social accountability and food security in agricultural services, focusing on funding, seed and extension services, and contributing to the realization of SADC commitments on food security in the Southern African region. The project is implemented across 5 countries, which include Malawi, Mozambique, Zambia, Zimbabwe, and Tanzania. Tanzania is one of the countries in the East African region with a population of 60 million people. Agriculture is the main engine of the economy of the country, employing over 75% of the population. It provides food to the nation, raw materials for agro-based industries, and contributing to increased incomes and improved livelihoods. Agriculture accounts for 26.7% of Tanzania's gross domestic product. According to the Minister of Agriculture, Mr. Hussein Bashe, by 2021, Tanzania was food sufficient, and the production of food in the country has continued to be satisfactory, making the country self-sufficient in food by an average of 122.8%. Through various engagements done by ESAF on SADC RISDP at regional level, agriculture is higher on the agenda, moved from social development to Pillar 1, which is industrial development and market integration, and has led to recognition of smallholder farmers in SADC high-level meetings. Through the PSA project, the ideas submitted to the RISDP implementation matrix were taken and the following proposals were accepted in the implementation. That SADC Rural Development Strategy referred rural clusters, which emanated from the PSA policy brief on July 2020. SADC Extension Advisory Strategy, the idea emanated from the SADC Food, Agriculture and Natural Resources ICP meeting of 2019, which ESAF represented the PSA project. Review of the SADC BPR and recognition of indigenous seed and the right to food. The long-forgotten SADC Declaration on Agriculture and Food Security, Dar es Salaam 2004, the SADC Agriculture Development Fund, the Food and Nutrition Security Strategy, and Joint Sector Review Mechanism. Through this project, ESAF has produced an agriculture policy fact sheet derived from the agricultural studies that were commissioned in 5 countries, which are Mozambique, Malawi, Zambia, Zimbabwe, and Tanzania. The fact sheet provides a summary that intends to inform local, national, and regional bodies on the agricultural sector performance towards the realization of the Malabo goals on the allocation and actual disbursements of funds to the agricultural sector, extension services, seeds, its policies and budget, and areas of advocacy for smallholder farmers. Mvomero district is among the 7 districts which make up Morogoro region, one of the breadbaskets of Tanzania. The district depends on agriculture, which employs 82% of the adult population. Smallholder farmers in Mvomero district depend on crops like rice, maize, horticulture like tomatoes, vegetables and onions, as well as livestock like cattle, goats, sheep and chicken. In Tanzania, Mviwata identified the PETS committee with 12 farmers, 7 female, 5 males, where the lead chair was a woman from Mlali, Miss Dorika Mlacha. Identify achievements in agriculture budget financing from 0.3% from 3 consecutive years to 3% in 2021-2022 and increased to 6% in 2022-2023. Through training of stakeholder groups in social accountability, monitoring to councillors, smallholder farmers and media, the district budget allocation in Mvomero district has increased, which will accelerate good growth of produce and increase rural incomes. Kwa kweli madiwani walifanya jukumu kubwa sana kuhakikisha kwamba bajeti yetu inatoka kwenye 3% kwenda kwenye 4%.
Hapo mimi napenda niwapongeze tena kwa makofi ikiwezekana. Wamefanya jambo moja muhimu sana. Yaani wameonyesha ule uhalisia, uzalendo wao wa kweli. Kwamba hichi ambacho kilipigwa makelele na mapesa kumbe kinawezekanika. Na hapa sasa tunapata picha kumbe mambo mengine yanawezekanika ila kwa kukaa kwa vikao na sio kwa malumbano au kuandamana. Kufikia hatua mafanikio haya hadi kuhakikisha kwamba miradi yetu iliyokuwa kwenye halmashauri yetu, kwenye kata zetu yote iko sawa sawa na miradi yetu yote inaendelea vizuri, lakini yote ni juhudi ya ESAF kwa ajili ya kutujenga uwezo. Na mlitushawishi kwamba sasa tutoke kwenye ile asilimia ambayo tunaipeleka kilimo. Ilikuwa ni asilimia ndogo sana. Mlitushawishi angalau tufike asilimia 20 na tunategemea 2023 tufike asilimia 20 ili tukamilishe kabisa matakwa ya dhima yetu ile ya kilimo kwanza katika halmashauri yetu ya Mvomero. Hapo awali ilikuwa halmashauri yetu inakusanya mapato makubwa toka kwenye sekta ya kilimo, lakini sekta hiyo hairudishiwi bajeti nzuri kwenye kilimo. Lakini baada ya kuongea sana na serikali yetu sikivu ya halmashauri, sasa hivi wamepandisha kutoka asilimia 0.3 mpaka hatimaye asilimia 3 na hatimaye asilimia 4 inazidi kupanda. Through increased engagement between district officials and the PETS committee led to allocation of funds for stalled projects which were stuck for over 10 years and smallholder farmers couldn't benefit from them. Nakumbuka ndugu zangu wa habari tulizungumza kama hichi wananchi wanaleta malalamiko, lakini malalamiko yale serikali yao ya halmashauri ya wilaya ya Mvomero inatekeleza kwa asilimia 89. Mfano kwenye eneo la Lukenge halmashauri yao imepeleka shilingi milioni 40 kama mchango wa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha sekta ya kilimo inanyanyuka. Kwa sasa hivi miundombinu ule wa umwagiliaji kwenye kijiji cha Lukenge unaendelea vizuri. Tuko asilimia takriban 49 kwenye ujenzi wa mfereji ule. Lakini pia kuna miradi mbalimbali ambayo tumetengea fedha. Tumekubaliana kwenye vikao vyetu vya kisheria vya halmashauri ya Mvomero, miradi yote ya viporo ikiwemo miradi ya soko la Tangeni kuikamilisha ndani ya mwaka wa fedha huu pale fedha zitakapokuwa zimepatikana. Tayari tumeshatenga milioni 20 na tuko mbioni kuzipeleka kwenye miradi hiyo ambayo ni miradi ya viporo. Kwa hiyo ni watoe wasiwasi wananchi, wakae vizuri, serikali yao ya wilaya ya Mvomero iko vizuri na itahakikisha inapeleka fedha hizo ambazo tumekubaliana kwenye vikao ili kuhakikisha ile miradi viporo inakamilishwa kwa wakati. The irrigation scheme of Lukenge, which was not developed for over 10 years, is now being rehabilitated, and the government allocated $171,960 and citizens contributed $8,500. Tunaishukuru halmashauri kwa kutuletea pesa kwa ajili ya mradi wa umwagiliaji. Mradi huu utakuwa na manufaa kwetu wakulima. Mradi huu ulisimama kwa muda mrefu. Tunaishukuru serikali kwa kuona umuhimu wa kutumalizia mradi huu. Mradi huu utatutoa kwenye kilimo cha kubahatisha na kutuleta kwenye kilimo cha uhakika. Mradi huu utakuwa na tija kwetu wakulima iwapo utaisha kwa wakati. Tunaiomba serikali ianze maandalizi ya kununua pampu ili mradi huu ukikamilika tuweze kunufaika moja kwa moja. Activities implemented in Mvomero district involved investigative journalism to get more information on financing, extension, climate and seeds, training smallholder farmers in public social accountability through public expenditure tracking, and to increase engagement with policymakers at local level to demand for accountability and transparency in public spending. In training, farmers in Mvomero District Council, ESAF used its public expenditure tracking guidelines, which had 4 steps. The approach was easy for farmers as it is a project-based approach. And after the training of the pets, the committee was identified by themselves, the smallholder farmers, which includes 12 farmers, 7 were females of course, and 5 were male. And the pets committee was led by a woman who's a farmer from Mvomero, Ms. Dereka Mlacha. We had investigative journalism to get more information on financing, extension, climate and seed. And the aim was to get a quick basic baseline data of the sector
as well as government officials and their views on financing of course, expansion, extension and seed subsector. But also it helped to build the relationship between the smallholder farmers who are from the Mvomero, but also government officials. Various recommendations were sent to the Agricultural Committee, which were taken by the Ministry of Agriculture in the 2020-2021 and 2021-2022 budgets, which will improve the welfare of smallholder farmers in the district. In 2020, I remember we had a collective process of first analyzing the directive, the national directive on the national budget and planning of the previous years, and decided to design and compile our recommendations to the committee that is responsible to prepare that some sort of a directive of on the national budget and planning for the year 2021-2022. And from that process, we came out with we recommended for the need of the government to invest on public institutions and public processes to ensure that seeds are produced internally within the capacity of our government using the public funds, but are also distributed to the farmers at the time when they need them and at a price that they can afford. And also we had a recommendation on the allocation and disbursements of the first of the national budget on agriculture. That to say is it has to be increased from the amount that the government sets in agriculture in comparison with the national budget, but also to those districts that rely heavily on agriculture and collects majority of its internal revenue from agriculture, to set a considerable amount of their revenues back to agriculture. The PSA project will be sustainable in Mvomero district due to the existence of the PETS committee, who have been trained and equipped with knowledge on social accountability monitoring, engagement with social and national government entities, and public expenditure tracking survey. Smallholder farmers in Mvomero know the benefits of participating in various local and national meetings. Nipende kushukuru shirika la ESAF na Mvomero Taifa kwa ushirikiano wao kwa kutupatia mafunzo haya ya umapesa, na hatimaye wananchi tumeweza kutambua namna ya kuhoji na kufuatilia rasilimali zetu za umma, na hatimaye leo serikali inaweza kuongeza hizi bajeti. Kwa namna ya pekee nashukuru sana hizi taasisi zetu. Kwa ulipokuja huu mradi wa umapesa ulitusaidia sana, kwanza sisi ambao kwanza tulipata mafunzo, lakini baada ya kupata mafunzo tukaanza kuibua miradi ambayo ipo katika jamii. Baada ya kuibua miradi, tulipoibua tayari tukaanza kuifuatilia sasa, na baadaye tukaweza kwenda kurejesha mrejesho katika ofisi za wilaya. Kwanza elimu niliyoipata imenipa ujasiri ambao kumbe naweza kusimamia vitu ambavyo sisi tulikuwa na hofu. Nikiingia sehemu fulani najua kumbe sehemu hii ya mkubwa. Kumbe na sisi tunao uwezo huo wa kufuatilia hiyo miradi. Na mimi nimeona faraja kubwa. Yaani mafunzo haya, elimu hii tuliyoipata sisi umapesa kwa kweli imetujengea uwezo mkubwa. Matokeo ya mradi, matokeo kwa wananchi kule, kwa jamii ambayo tunaishi nayo. Endapo elimu itarudiwa, matokeo yatakuwa ni kwa muda mrefu, sio kwa muda mfupi, ni kwa muda mrefu, na yanaweza yakaleta pia matokeo mazuri. Kwa sababu ninaamini kwamba tusipowarudia na kuwakumbusha, basi huu uendelevu wa huu mradi, hii miradi au hii elimu itakuwa inashuka chini, haiwezi ikapanda juu. The project advocated for better extension services at local, national and regional levels to ensure the existence of quality extension services to smallholder farmers, adequate budget allocation and improvement on working conditions. District councillors were imparted with knowledge and awareness on the need to prioritize the agricultural sector in the budget plans, being the key source of district revenue. However, the district council chairperson, Mr. Yusuf Makunja,
highlighted those further interventions should be made, including extending the training to other districts in the region. Hili shirika lisituache, kwa sababu sasa hivi sisi madiwani ni watu wa kukumbushwa. Kwa hiyo mimi naomba kama kuna jambo, kama kuna kikao, kama kuna mafunzo, naomba mtuletee ili muendelee kutuweka imara kuhakikisha tunaisimamia vyema halmashauri yetu, hasa kwenye upande wa kilimo. Maana kilimo ndio uti wa mgongo. Lakini sisi kama wanasiasa, picha yetu kubwa kwetu ni usimamizi. Na usimamizi huo hauwezi kupatikana bila nyinyi kutuwezesha vyombo mbalimbali hivi, taasisi mbalimbali kuja kutujengea uwezo. Basi naomba hii iwe muendelezo. Na hata kama wizara iwashike hawa watu ili wahakikishe kwamba wanawafufua na kuwapanua mawazo halmashauri zote kupitia kilimo.